আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের পাউডার বা ফ্লাওয়ার পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ব্লু কালার ও হোয়াইট কালার ইউজ করে আমি কাপড়টি ওয়াশ করে নিয়েছি। খুব ভালোভাবে শুকানোর পরে পেন্ট করে নিচ্ছি। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। পার্পেল অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 2 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই ডিজাইনটি আপনারা খুব সহজেই যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে পেন্ট করতে পারবেন।
ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। ইয়েলো কালার ইউজ করে ডট ডট দিয়ে নিচ্ছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।